Clear, Pak. Thank you. Yeah, I think last 10 days, Akid Seplu Hari for the quarter to end. I think there are so many initiatives which are there. I think we need a long list at our menu card for the initiatives because we have so many initiatives which are there. Only request is if we can get back the focus in the last 10 days and get to our achievement which is required. Because we have initiatives like quarterly bonus, we have initiative like Bonanza, but please don't forget we have one more very big initiative which is ending in Bulan Juni, is the persistency bonus at all levels. Adrian, you want to translate? Yes, Pak. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, Pak Pravin ingin mengingatkan bahwa sekarang kita tinggal punya waktunya 10 hari lagi untuk sampai di akhir bulan, tapi tidak termasuk juga akhir bulan, tapi juga termasuk akhir kuartal. Ya, jadi please fokus karena banyak sekali inisiatif. Anda jangan sampai gagal fokus, harus fokus mana yang mau dikejar. Banyak sekali inisiatif dan yang lebih luar biasanya lagi ini adalah bonus quarterly, tapi juga ada bonanza, juga ada bonus persistensi. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan dengan banyaknya hadiah atau reward atau inisiatif yang sudah diberikan. Ini persistency bonus is applicable at all level. Ada leader direct FC juga, ada FC as a producer or anyone as a producer. Yearly, mostly that will be paid along with July commission. So that's a big amount for people to remember and closely follow up on the persistency bonus. Yeah. Second, which I wanted to talk is, I think one of the key requirement which we started this year is promotion, RAP, promotion. I think we are on the right track. I see so much of energy in the Mission Saratus program, and there are so many probable qualifiers for promotion in this quarter. We have reduced the time limit also from FC to AM. I think we have now made it 3 bulan, AM to SAM, I think minimum LOS 6 bulan. So we have done all initiatives which are possible for promotion. Along with that, there is a promotion same level, not same level. If the person gets promoted, the upline leader will get 10% on the new business after the promotion, and that is also ending in Bulan Juni. So if the person gets promoted in June, the upline leader can get 10%, and that that promotion override is Bellaku Sampe 30 Juni. So I request all leaders, whoever has got people to get promoted, to talk to them, to submit the promotion form and get the promotion. And for all of the leaders who are helping the people to get promoted, you will be eligible for the promotion OR, which is the Seplu % from new business for the next 12 months. So promotion is a very key requirement, and all of us work here because we want to get promoted. No one comes here to say that he does not want to get promoted. So as a company, I think we have put in so many initiatives for promotion, and we are ready to do training sessions, initiatives on promotion. So I request all of you, if you can push promotions by end of this quarter. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah seringkali kita kampanyekan mengenai RAP, Recruit, Activate, dan Promote, terutama di bagian promotion. Promotion ini sangat penting, dan Pak Pravin merasa bahwa kita sudah berada di track yang benar, apalagi ada program M100 yang sangat membantu. Dari situ banyak sekali potensi-potensi orang yang bisa promosi. Nah, kita harus fokus pada orang-orang ini supaya bisa kita bantu untuk segera promosi. Dan jangan lupa bahwa ada 10% override promosi itu dari, kalau misalnya FC naik jadi AM, sehingga FC-nya ini sama dengan AM-nya, direct apply-nya, maka direct apply-nya ini masih bisa mendapatkan extra override 10%. Ya. Pak Kurniawan langsung ganti background tuh ya.
Dan ingat ini berakhir di bulan Juni, jadi segera pastikan bulan ini kejar, masih ada waktu, belum terlambat untuk segera kita bisa bantu tim kita untuk promosi. Segera isi formnya, ajukan lebih dahulu. Dan Bapak Ibu, Pak Pravin juga mengingatkan ya, kunci untuk mengembangkan bisnis kita di asuransi adalah promosi. Pak Pravin berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk dan tidak kepingin promosi, sementara ada banyak inisiatif, ada banyak reward, ada banyak extra income yang didapatkan ketika seseorang itu promosi. Jadi mari fokus, kembangkan bisnis, salah satu indikatornya adalah kita bisa promosi dan mempromosikan tim kita. On the way forward, I think a couple of initiatives will be launched in the next quarter. There is a chance that we might be able to launch a new product, which is a standalone. And second, on the technology, I think there will be an upgrade on the MZA, and MZA and Easy will come together, which should happen in early July. So on the way forward, we have one on the technology, which is going to happen very soon. And most probably, as we get the approval, we will be able to launch the new product sometime in early July or mid-July. We are just waiting for that approval. So these are the two upcoming events which all of you can expect in the next quarter. Ya, Bapak Ibu, yang lebih excited lagi adalah di bulan depan, di bulan Juli, di awal ataupun di pertengahan, kita akan ada dua inisiatif yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan launching stand-alone kesehatan kita, Zoha. Ya, sekarang tinggal nunggu approval saja. Jadi semuanya udah dan tinggal tunggu surat keputusan approve aja. Kalau sudah di-approve, maka di awal bulan atau di pertengahan bulan Juli kita bisa launching produk ini. Dan ini akan sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam situasi yang seperti ini. Yang kedua, dari sisi teknologi, di bulan depan juga kabar luar biasanya adalah MZA dan Easy sudah akan diintegrasikan sehingga Anda tidak perlu menggunakan dua aplikasi, hanya satu aplikasi untuk semuanya. Sudah ada pending new business, ya, update pencapaian, persistensi, dan lain sebagainya. Lalu di bulan Juli akan diintegrasikan sehingga MZA dan Easy sudah jadi satu. Anda nggak perlu ribet, satu aplikasi sudah selesai semua untuk rekrutmennya. Yeah, before we close, I just wanted to request all of you to get the focus back on the last 10 days. I think we have so many initiatives which are ending in June. So get the focus back on both production. I think for leaders, I think there is a good momentum already on recruitment. Continue the good job on recruitment. And last but not the least, please stay safe. I know it is difficult times we are going through. Please stay safe and continue to focus on the business. But whenever you're going out, please do not forget to follow the health protocols, because that is equally important or more important at this stage. So stay safe and get the focus back onto the business. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi Pak Pravin menggarisbawahi masih ada 10 hari, please fokus on the business. Walaupun begitu tetap kita harus stay safe, perhatikan protokol kesehatan. Seperti kita tahu sekarang kasusnya sedang sangat tinggi sekali. Ya, beberapa tempat juga sama. Nah, saya di Semarang ini juga sama Bapak Ibu ya. Semarang itu sudah sangat luar biasa. Beberapa teman saya, tetangga ini semua udah positif semua dan tidak bisa di rumah sakit karena rumah sakit full. Ya, saudara ipar saya juga nakes di salah satu rumah sakit dan sudah positif lagi. Ya, karena sudah terlalu banyak. Jadi please Bapak Ibu tetap stay safe. Ya, fokus on the business, tapi tolong kesehatan itu nomor satu, penting untuk Anda perhatikan, jangan sampai Anda juga mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. That's it from my side. Thank you and all the best. Semangat pagi. Thank you Pak Pravin, thank you. Thank you Pak Pravin. Pami, saya mau tambahin dikit ya. Boleh, silakan kok. Nah, Bapak Ibu terkait promosi ini, ya, mumpung saya